সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল, আজি মই হেল্থ এণ্ড ৱেল বিং পাঠ্যক্ৰমত থকা এক্টিভিটি 1 আৰু এক্টিভিটি 4ৰ শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ প্ৰশ্নবোৰৰ সঠিক উত্তৰ দি সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। Health and physical fitness are synonymous. No. Agility and coordination are health related to physical fitness component. No. Body composition is a skill related physical fitness component. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ল no. Vertical jump helps to measure power. Yes. A physically fit person can carry out physical tasks for longer duration without fatigue. Yes. এতিয়া এক্টিভিটি 4টো আলোচনা কৰোঁ আহক। HIV and AIDS do not mean the same. Agree. HIV is transmitted through touching, shaking hands, hugging, sharing, eating utensils, coughing and sneezing, sharing the toilet seat, and insect bites. Disagree. HIV positive students should be expelled from school as they may prove dangerous for other students and teachers sitting in the same classroom. Disagree. The only way to confirm HIV infection is through the testing of a specific body fluid such as blood, saliva. Agree. Healthy looking person cannot be HIV positive. Disagree. Bottom tip. Donating blood cannot cause HIV infection. Agree. Bottom tip. Having HIV infection is the end of the life. Disagree. Option tip. ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।